പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല. എൻ്റെ മാതൃഭാഷ തെലുങ്കാണ്. அதுக்கு தான் நான் இங்கிலீஷில் சம்சாரிக்கிறேன். காம்ரேட் ராஜீவ், you will translate, huh? Thank you, Comrade Pinarayi Vijayan, the president of today's this huge public rally, which is indeed a very, very inspiring culmination to a very, very important and historic milestone in our party's history, the 23rd Party Congress. And I would, on behalf of the entire party, our newly elected leadership, the Central Committee and the Politburo, congratulate the people of Kannur for so enthusiastically responding to the CPIM Party Congress and so readily coming forward to respond, help us, and actually make this Congress a big success that will be a memorable memory in all the delegates who attended this 23rd Congress. So thank you very much, people of Kannur, and my salutes to all of you. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ പിണറായി വിജയൻ, മറ്റു നേതാക്കന്മാരെ, സഖാക്കളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ഈ ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മഹാവിജയമാക്കി മാറ്റിയതിന് ഞാൻ അവരെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബിക്ക് വേണ്ടിയും നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയും ആദ്യമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചരിത്ര ദൗത്യങ്ങളാകെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിരുകളില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു നൽകാൻ ഈ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഓരോ പ്രതിനിധിക്കും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമായി, ആത്മവിശ്വാസമായി ഈ കോൺഗ്രസ് മാറി. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിയെയും കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങളെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. As all of you know, the party congress has concluded, new leadership has been elected. The party congress elected the Central Committee, an 85-member Central Committee, which in turn elected a 17-member Politburo, including the General Secretary. So it is customary here to introduce the new leaders of the CPIM. Before I introduce the other 16 members of the Politburo, I must mention that 3 veterans have been relieved from the Politburo. As long as they live, as all of us, as communists, as long as we live, we remain communists, we will continue to discharge our revolutionary responsibilities and duties. But from the positions that they were holding in the Politburo, 3 comrades have been relieved. First of all, I'd like to introduce them, expressing our revolutionary gratitude for the work they have done in shaping the party so far and to continue to be a source of inspiration to all of us. The first of the 3 is Comrade S. Ramchandra Pillai, our senior most member of the Politburo, who's been relieved this time from his responsibility. Where is he? Then our veteran Comrade Biman Basu. സഖാക്കളെ, ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെയും 85 കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെയും 17-അംഗ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 17-അംഗ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ സഖാക്കളുടെ മുൻപ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനു മുൻപായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സഖാക്കൾ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവരാകെ രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്തുലമായ സംഭാവന നൽകിയവരാണ്. അവർ ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പാർട്ടി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ആ സഖാക്കളുടെ ഇന്നലകളുടെ സേവനങ്ങളെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സഖാവ് SRPയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. Then Comrade Biman Basu, a veteran of our communist movement. He was the leader of the students' movement when I joined the SFI some nearly 50 years ago.
So he served the party all through this talk, and now he is being relieved. So our salutes to him and recognition, place on record his contribution that he has made, which he'll continue to make, but as a member of the Politburo. അടുത്തതായി സഖാവ് ഭീമൻ ബസുവാണ്. സഖാവ് ഭീമൻ ബസു ഞാൻ SFIയിൽ ചേരുമ്പോൾ, സഖാവ് സീതാറാം SFIയിൽ ചേരുമ്പോൾ എന്റെ മേധാവായിരുന്ന ആളാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ മേധാവായി, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായി, ഇപ്പോൾ സഖാവ് PBയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. സഖാവിന്റെ സേവനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Then Comrade Hanan Mullah, who was a Kisan leader, one of the main architects of the historic Kisan struggle that has recently taken place. He is being relieved from the Politburo. Comrade Hanan Mullah. ഹനൻ മുള്ള കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മേധാവ്, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമേറിയ കർഷക പോരാട്ടത്തിന് സവിശേഷമായ നേതൃത്വം നൽകിയ സഖാവും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. സഖാവിനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Now I'll introduce the newly elected members of the Politburo. Comrade Pinarayi Vijayan, Comrade Prakash Karat, Comrade Kodiyeri Balakrishnan, Comrade M.A. Baby, Comrade Brinda Karat, Comrade Subhashini Ali, Comrade Muhammad Salim, Comrade Manik Sarkar, Comrade Suryakant Mishra, Comrade Tapan Sen, Comrade Nilotpal Basu, Comrade G. Ramakrishnan, he's left, and we have elected, there are 3 new members of the Politburo who have been elected this time. Oh, Comrade, where is he? His chair is there. Comrade B.B. Raghavlu. Three members of the new members of the Politburo who have been elected. That is Comrade A. Vijayaraghavan, Comrade Ashok Dhable, and Comrade Ramchandra Dome. This is the new set of the 17 members, including myself, which is the new Politburo of the CPIM after this 23rd Party Congress. നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സഖാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത 17-അംഗ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ. Yes, comrades, this Congress of ours, the 23rd Congress of the Communist Party of India Marxist, has been a Congress of determination, a Congress of resolve. The determination that today we will save our country from being destroyed by the communal forces, by this BJP government at the center, which is implementing the Hindutva communal agenda, aggressively implementing the Hindutva communal agenda of the fascistic RSS. And this is the major challenge that we all have to face, because along with this government at the center is pursuing unbridled neoliberal economic policies, looting the country's national assets, indiscriminately privatizing all public sector and all national assets, establishing a nexus between corporate and the communal forces,
promoting crony capitalism of the worst order, legalizing political corruption, and establishing an increasingly growing authoritarian order in the state with attacks on the democratic rights and civil liberties of all people guaranteed by the Indian Constitution. This is an all-round attack. This 23rd Party Congress, through this resolution, has said very clearly that we are determined. This red flag and the Communist Party of India Marxist is determined to meet this challenge and to defeat this challenge in the days to come, and that is the determination and resolve with which this Congress has concluded. സഖാക്കളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസുകളെല്ലാം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഈ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ്സാണ്. രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തവും സുവ്യക്തവുമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്ത് ഒരു വർഗീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവങ്ങളുള്ള RSS ആൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന BJP അധികാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ അജണ്ടയാണ് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറുവശത്ത് നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ആസ്തികൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു, പൊതുമേഖലയെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു, അത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് പാകമാകുന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റി തീർത്തു കൊടുക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും വർഗീയ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധമായ സഖ്യം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചിങ്കടി മുതലാളിത്തം ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ അഴിമതി വ്യാപകമാകുന്നു. ഭരണകൂടം ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളുടെ പ്രതിഫലനമായി മാറുന്നു. ഈ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അത് പൗരാവകാശങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുള്ളത്. ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ 23ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ചെങ്കൊടികളുടെ ബലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും. ചെങ്കൊടി ഈ ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രവണതകളുള്ള വർഗീയ ആധിപത്യത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. If this is the determination, but the resolve comes from the fact that this 23rd Congress was held in this land of revolutionary martyrs of Kannur. The Kannur martyrs, the glorious history of the growth of the communist movement from this part of Kerala, the seeds of a future communist party that were laid in Kannur with a small band of communists. How communism as an ideology, how Communist Party as a political influence spread to become the most dominant political force in Kerala. That is the inspiration of countless martyrs, of indomitable courage, of the sacrifices they have done. This is the land on which this all happened, where the communist movement, not only in Kerala, but Kannur became an outpost for the communist movement in the country as a whole. So from this land, drawing inspiration from its revolutionary traditions, the resolve in this Congress is that yes, these are very formidable challenges that are there before us, formidable not only for the country, not only for our secular democratic constitutional order, but formidable for the advance of the struggles of the working people, of the people in our country generally, for a better livelihood against this exploitative order that is there in our country, for a revolutionary change moving forward towards achieving our objective. That is a formidable challenge that we have, a multi-pronged challenge. The resolve to meet the challenge arises by the fact that this Congress was held here and all decisions were taken with unanimity or near unanimity, and that speaks of the degree of cohesion and unity in the party, its determination and its resolve in meeting the challenges of today.
സഖാക്കളെ, ഈ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 23ാമത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന ഭൂമികയ്ക്ക് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഈ ഭൂമിക കണ്ണൂരിന്റെ ഭൂമി വിപ്ലവ രക്തസാക്ഷികളുടെ മരിക്കാത്ത മഹത്തായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂമിയാണ്. ഇതാണ് കയ്യൂരിന്റെ മണ്ണ്. ഇതാണ് മഹത്തായ രക്തസാക്ഷികളുടെ ജീവസമർപ്പണത്തിന്റെ ചരിത്രമുള്ള മണ്ണ്. കണ്ണൂരിൽ ഒരു ചെറിയ സംഘം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ചെറിയ സംഘം രൂപീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്താകെ വ്യാപിപ്പിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിലാകെ വ്യാപിച്ചു. ഈ കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ആ ചെറിയ പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിലാകെ ആവേശം വിതറിക്കൊണ്ട് അതിരുകളില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തൊഴിലാളികളെയും മറ്റ് വർഗവിഭാഗങ്ങളെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായി മാറിയത്. ഈ ഭൂമി കണ്ണൂരുമുള്ളത് കേരളത്തിന് മാത്രം ആവേശം നൽകും ഇടമല്ല. ഇവ രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിരുകളില്ലാത്ത ആവേശം പകരുന്ന മണ്ണാണ് കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണയുമുള്ളത്. ഈ മണ്ണിൽ നടന്ന ഈ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പാർട്ടിക്ക് കരുത്തു നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ മാത്രം വെല്ലുവിളികളല്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ അടിത്തറ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ആവശ്യമാണ്. മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ചൂഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതും വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റവും അനിവാര്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വെല്ലുവിളികളാകെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ സവിശേഷത, ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏകകണ്ഠമായിട്ടാണ്. 23ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായിട്ടാണ്. ഇത് ഈ പാർട്ടിയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇത് ഈ പാർട്ടി എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ്. But when we speak of our determination and resolve, we have the Prime Minister of India who says that the left today has become a marginal force. It is there only in one corner of India, that is Kerala. But at the same time, he adds, though it has become a marginal force, it is a force. It has an ideology that has to be combated and defeated. Our class enemies, recognize the fact that this ideology is something that is an ideology that will continue to seek the overthrow of this exploitation in our society, to seek the overthrow of this exploitative order. So they recognize that our strength and therefore treat us as the principal enemy in order to attack us, to intimidate us, to instill fear. Like you've heard Comrade Kodiyeri talk about that murder that they did in Tellicherry. But that won't deter us. That also has been said. But the fact remains, why is it that from they saying one corner of the country that we are confined to, but yet a force that has to be contended and defeated? That reminds me of the fact that what you're seeing on the screen there, sometimes you see Marx, Engels, Lenin and Stalin. You see Stalin's poster in his military outfit and fatigues. And it was Comrade Stalin. When the fascist army of Hitler invaded the Soviet Union, it encircled Moscow. He had given the call saying that we'll have to get a toehold, a small corner of the German land, and once we capture that, we shall drive the German fascists out of the Soviet Union till they reach Berlin, and we will reach Berlin to announce to the world that fascism has been defeated. It was this red flag that announced to the world that fascism has been defeated, that red flag which Hitler set out to destroy. And therefore, any hopes that people nurture today, that this is a force that can be destroyed or it is weakened, it will vanish, we must remind them. History is testimony to the fact there is not a power on earth that can either destroy or even dilute this red flag and the power of the red flag and the power of the people of our world. They will rise in revolt and will rise for their liberation. That is a historic inevitability. How fast we do it
or not, that depends on us, and that is what the decisions we have taken in this Congress to hasten that process in India. സഖാക്കളെ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഇടതുപക്ഷം ഒരു ചെറിയ മൂലയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷം പാർശ്വത്തിൽ വളരെ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരളമെന്ന ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യയുടെ മൂലയിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷമുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവർ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഏറെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപകടകരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. ഇത്രമാത്രം ചെറുതായ സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെതാണ്. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചൂഷണ ആധിപത്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കരുത്തു പകരുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും മറികടക്കുന്നതാണ്. കൊടിയേരി ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു മൂലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോഴും അവനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നോക്കൂ, ഈ സ്ക്രീനിൽ, അപ്പുറത്തുള്ള സ്ക്രീനിൽ നിരവധി നേതാക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാലിന്റെ മിലിറ്ററി യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓർക്കണം, ഫാസിസം, ഹിറ്റ്ലറി റഷ്യയിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് മുന്നേറി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോസ്കോയുടെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒതുക്കി. എന്നാൽ ആ മൂലയിൽ നിന്ന് ഒതുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂലയിൽ നിന്ന് ചെമ്പട ആർത്തിരമ്പിക്കൊണ്ട് മുന്നേറി. ആ ചെമ്പട റഷ്യയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഫാസിസത്തിന്റെ ഹിറ്റ്ലറുടെ പട്ടാളത്തെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു. അവിടെയും നിന്നില്ല. ആ ചെമ്പട ബെർലിനിലേക്ക് കുതിച്ചു. ആ ചെമ്പട ബെർലിനിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെമ്പതാഗ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ചെമ്പട പറഞ്ഞു, ലോകത്തിതാ ഫാസിസം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫാസിസത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചൊരു പതാകയുണ്ട്. ആ പതാകയാണ് ഈ ചെങ്കൊടി. അത് മോഡിക്കറിയാം, അത് BJP സർക്കാർ അറിയാം. ഈ ശക്തിയാണ് അവർ ഭയപ്പെടുന്നത്. ഈ ചരിത്രം അവർ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ ചെങ്കൊടിയെ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പോലും കഴിയില്ല എന്ന് ഈ ചരിത്ര പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമെന്നുള്ള പാഠവും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. That's why, how have we decided in the party Congress, what is the essence of the decisions we have taken in order to meet these challenges and to defeat them? First of all, the decision was that it is clear that the most consistent force, most determined force that can take on the challenge of Hindutva communalism in our country is assault on the secular democratic republic, its assault on the Indian constitution and its independent institutions, is the CPIM and the CPIM along with the left forces. So unless the CPIM its strength increases further significantly and its political intervention capacities are significantly enhanced, this challenge cannot be effectively met. So the party Congress discussed and took all the relevant decisions that are required in order to achieve this objective, and that is the first of the course of the decisions that has been taken. ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥായിയായ ഒരേയൊരു ശക്തി അത് ഇടതുപക്ഷം മാത്രമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഉള്ളടക്കത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്ന ശക്തി, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി അത് ഇടതുപക്ഷം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥായിയായ പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ആവശ്യം എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനം എന്നുള്ളത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം. On this basis, to strengthen the unity of the left forces and to forge
to bring together the left and democratic forces on an alternative program by intensifying class and mass struggles. That is the process in which meeting this challenge has to be carried forward. And in meeting the challenge of the Hindutva forces and its communalism, its agenda, to seek the broadest mobilization of all secular forces to meet this challenge and defeat this challenge of Hindutva communalism. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചുമതലയുമുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ ഐക്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമുള്ളതാണ്. ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ ഐക്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഐക്യവും ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഒരു ബദൽ പരിപാടി ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യമായ അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബദൽ പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടണം. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം. എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളെയും ഈ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനകത്ത് അണിനിരത്താനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. That's why on the basis of all these four aspects that will be simultaneously, that will be implemented by the party, the decisions have been taken to meet the challenges of today. That's why we appeal to all the secular forces to come together in order to face this challenge. But then it's up to these secular forces whether they are willing to rise to the occasion of meet this challenge in order to defend and safeguard the secular democratic Indian Republic and the Indian Constitution. There we've seen how the various parties that claim to be secular also behave. We have reached out, the CPIM, to all the secular forces, and in the course of this 23rd Party Congress, various important discussions were held through the seminars in defense of secularism, in defense of democracy, and above all in defense of federalism, which is very important because the BJP RSS today want to destroy the federal character of India. You've seen how the Union Home Minister has now given a decreed that Hindi shall be compulsory for official correspondence, and in the northeastern states, Hindi will be compulsorily taught in the schools. This sort of an imposition of a language over the linguistic states, reorganization of states that took place in India, the right of the states and the state governments, this sort of trampling upon, that happens because the RSS requires a unitary state structure for its Hindutva communal Rashtra. But in meeting these challenges, well, we want all secular forces to come together and unitedly face this challenge. You have parties like the Congress Party. We invite them to come and join us in the seminar. But they don't respond. Not only do they don't respond, if some of their leaders come and join, those leaders are threatened with disciplinary action to be taken. So we have to tell all the secular parties, particularly the Congress, if you are what you claim to be as a secular party, as a secular force, then you decide where you stand. Whatever be our political differences and the fights, if on this issue of secularism, of democracy, of federalism, of defense of India's constitutional order, if on those issues you're not willing to come together, then that credentials themselves become suspect. So it's up to the Congress Party to decide where it stands. And that is something that the people of Kerala have, through their experience, seen through, and this is something that they will have to answer to the country. ഈ 4 മാനങ്ങളിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും ഒറ്റയ്ക്കും ഒന്നിച്ചും നേരിടേണ്ട സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളും ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന അപകടം തിരിച്ചറിയണം. ഈ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഉയരണം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും
ഫെഡറലിസത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവരെല്ലാവരും കൈകോർക്കേണ്ടതുണ്ട്. CPIM-ന്റെ 23-ാം കോൺഗ്രസ് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം, ഫെഡറലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സെമിനാറുകളാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഫെഡറലിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ BJP RSS സംവിധാനം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തെ തകർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീട്ടൂരം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഔദ്യോഗിക വിനിമയങ്ങൾക്കും ഹിന്ദി ഭാഷ നിർബന്ധമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. വടക്കേ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദി സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായും നിർബന്ധമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ രാജ്യം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾച്ചേരുന്ന ഒരു യൂണിയനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഷാപരമായ അവകാശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കവർന്നെടുക്കുകയും ഫെഡറൽ ഘടനയെ തകർക്കുകയുമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വഴി സർക്കാർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഫെഡറൽ ഘടനയുടെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. ഞങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളോട് ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു. എന്നാൽ നോക്കൂ, ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും ഫെഡറലിസത്തെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ പങ്കെടുത്ത അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷതയിൽ നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഒരു മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ അവകാശപ്പെടലിനൊപ്പമാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രയോഗം എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ജനാധിപത്യവും ഫെഡറലിസവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം ഇതാണ്. കോൺഗ്രസ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കൊപ്പമാണോ? അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തോട് തുറന്നു പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. Finally, comrade, the work that the LDF government has done in its first term on this occasion and now having been re-elected, the pro-people's policies that has been implemented, and as a result of that, people-centric policies, today Kerala has not only the country's highest indicators of human development indices, but it also has a human development indices that match the European countries and in some aspects are much higher. That if this is possible in Kerala as a part of India, if this is possible in Kerala, where people can live harmoniously irrespective of which religion they belong to, whether they are atheist or a religious person, nobody in India, in Kerala questions. This is the only state in the country where anybody can come here, he will not be asked to identify himself on the basis of his religion or caste. He will be treated as a human being, and that is the way it should be, and that is the society. If this is possible in India, why is it not possible elsewhere in India? Why is it not possible that such conditions can be created in other parts of India? That is why these policies, this alternative, as a pro-people alternative, carrying that to the people and saying it is possible. It is possible to create such a society whereby equality, respect, democracy, and tackling the actual issues of people's day-to-day life can be done. It is being done in Kerala, and that is the way we should emulate in other parts of the country. That will be a part of the campaign of the CPIM all over India. They saying that if it's possible in Kerala, why not rest of India? And in that process, target and expose this Modi government that is looting both our country and ruining the lives of our people. അവസാനമായി LDF കേരളത്തിൽ ജനപക്ഷ നിലപാടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം LDF സർക്കാർ ജനപക്ഷ നടപടികൾ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളം അഭിമാനകരമായ സ്ഥാനം കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി. മാനവ വികാസ സൂചകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങൾക്കും കേരളം ഒരു മാതൃകയാണ്. മാനവ വികാസ സൂചകങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും ചില സൂചകങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികവ് കൈവരിക്കാനും ഈ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന് ഇത് കഴിയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിയാതെ വരുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കേരളത്തിന് മാത്രമുള്ള ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകത മതത്തിന്റെ അതിരുകൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യരെ സമീപിക്കുന്നതുമുള്ളതാണ്. കേരളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ഏതൊരാൾക്കും മതത്തിന്റെ വിഭജനങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു വരാമെന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരാളെയും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കുന്നതുമുള്ളതാണ് ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. ഇത് കേരളത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ സാധ്യമാകുന്നില്ല? ഇത് രാജ്യമാകെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തുല്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വികസന സമീപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ബദൽ സമീപനം ഈ രാജ്യമാകെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഈ വികസന മാതൃക എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരവേല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് CPIM കരുതുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് കേരളം, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റിടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മോഡി സർക്കാരിനെയും BJPയും തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരവേലയുടെ ഭാഗമായി നടത്തണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം CPIM ഏറ്റെടുക്കുന്നു. So finally, my dear comrades and friends, people of Kerala have given immense love to this red flag. They have immense respect and they have with courage fought for their rights under the red flag. That gives us both not only support but also the confidence that this is possible and this can be taken up in other parts of India. So while appealing to all of you to continue with not only with your support but to further strengthen the support so that we can create a new social order, a new life for our children, for our future, at the same time to come forward, to carry this struggle forward in the rest of India so that we can create a better India. We can first save India today and create a better India tomorrow, whereby the respect for equality, irrespective of caste, class or gender, irrespective of caste, creed or gender, that can be established as a universal truth, while working for the improvement in the lives of our people, eventually to move towards an exploitation-free society. That is the direction that the CPIM has chosen to move forward on, and I would call upon the people of Kerala and through you, the people of India, to extend their full support so that together we can save India and change India for the better in the days to come. Thank you very much. My red salute to all of you. കേരളം ചെങ്കൊടിയെ അതിരുകളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കേരളം ചെങ്കൊടിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഈ ചെങ്കൊടിയോടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടുമുള്ള സ്നേഹമെന്നുള്ളത് പിന്തുണ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റം സാധ്യമാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്നു. ഇന്ത്യ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും ഈ മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. പുതിയ സാമൂഹ്യ ക്രമം നമ്മുടെ ഭാവിക്കും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്കും, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്കും വേണ്ടി സാധ്യമാകും. അവരെ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് വഴിവെളിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഇന്ത്യ നാളെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മുന്നുപാധിയാണ്. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള വികാസമായ ലോക തത്വം എന്നുള്ളത് ചൂഷണ വിമുക്തമായ ഒരു ലോകം മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുള്ളതാണ്. ആ പോരാട്ടം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഒന്നിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാം, നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ മാറ്റി തീർക്കാം. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരറിയിപ്പാണ്. കേളകം പഞ്ചായത്തിലെ വളയഞ്ചാലിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്ന മടത്തേടത്ത് ചാക്കോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ